So what's your name and what organisation are you from? My name is Odaa Tarbii. I'm representing the Oromo Liberation Army here today at this signing ceremony for the United Front of Federalist and Confederalist Forces. And what are you trying to achieve? What we're trying to achieve is that we're trying to bring together all the forces that have risen in rebellion against Abiy due to dictatorial practices. And we're trying to build a united front, possibly something that can go towards a transition, kind of a beginning to inclusive transition. Definitely, there are going to be other groups that are going to have to be part of the transition to make it successful. This is just the first step to make sure that's a success. And if Abiy does not want a peaceful transition, are you prepared to work together to try and take the capital? Yes. Our hope is, due to the capital city is a very high population density. It's a very urbanized area. We would prefer for there to be some sort of deal that would include an orderly transition in which there would not have to be violence in the capital city. So we would get to the capital city, but when it comes to actually fighting the capital city, we're hoping that there's some sort of negotiation or arrangement that can avoid bloodshed. And what do you make of his actions so far? Abiy's actions? On Abiy's side? Well, Abiy does not seem to be interested in peace. This is something we've seen for the last 3 years. That is one of the reasons when we look at the international community's policy of appeasement in regards to Abiy and even the current negotiations in regards to Felton, we do not have much hope in them because they continue to seem to think that they can appease this man and suddenly he'll turn into peace. We believe that Abiy regime for peace to exist in the country, we would most likely need to remove it. And his current actions, they have not shown any sign that he would want to negotiate, that he would want a peaceful resolution. He's been very adamant. He's been mobilizing civilians in hundreds of thousands, telling them to pick up whatever weapon they can have. So there is no talk of peace on his side. We have a way that we have presented our conditions for what a peaceful resolution would look like from our end. We've seen nothing like that on his side. So we do seem to think that he will continue this war, which is why we decided to take more decisive measures last 3 weeks. And you therefore presumably want the US government to change their strategy too? Absolutely. They have to realize the biggest obstacle to what they want. They want to see a peaceful, stable country. The biggest obstacle to that is Abiy himself. So appeasing him, trying to keep him in power has not worked, and they need to change strategy in regards to that. So the change, November 5, 2021, an historical event. Mad Freedom Month. So, man be getting at the chudo, man week Washington DC. Could they dano, buko, me chungu kakuma, me join a kid to jail. A big, the man killer be per five nation to centralized. Nation now come on nation to the caricature. What can the man to an attack or banging pin? Let him know the correct, but carry on it to give one more sign. I sign for freedom. Thank you. But I can come around and use you. Fantastic. Really appreciate your time. Thank you so much. Really appreciate it as well. Hi. Excuse me, sir. Sky News. You want me to speak? Yeah, sure. Okay. What media is this? Thank you very much. It's okay, all right. Do you speak Amharic or you speak I speak English and Tell me your name and who people are representing. My name is Odaa Tarbii. I'm representing the Oromo Liberation Army here at
Parties Conference, the signing ceremony for the United Front of Federalist and Confederalist Forces. Can you explain what the aim of today's agreement with those 9 countries? Well, this is a long time coming. There are some ties that were formed by the various fronts, groups that rose in rebellion against Abiy's dictatorship in the last year. So today we have come together to really cement those ties. There are some points that we all agreed with, and it's an agreement in how we're going to continue the struggle and the best way to coordinate to be more effective against this government. Any message to the people of Oromo or the people of Ethiopia regarding the war going on in Ethiopia? Well, first of all, there is mass conscription happening in the country right now. So my message to the people are, as best you can, do not participate in this war, at least not on the side of Abiy. If you need to escape, it is always better to join those who are fighting for freedom against the dictatorship, instead of going and then dying a needless death in defense of a tyrant, in defense of a dictator. So my message is, do not fight in this war on the side of Abiy. If you want to escape conscription, join the various fronts that form this organization that we've established today. And freedom is coming. It's not that far off, so just wait on it. Thank you. No problem. Thank you. Odaa Tarbii. KMidhaaf. Kush Media Network. Okay, haa ta'u. Afaan Oromoodhaan goona. Haa ta'u. Okay. Maqaan kee nutti himi har'a moo maaliif maal ta'aa jira har'a? Okay, maqaan koo Odaa Tarbiidha. Har'a walta'iinsa uumame kana mallatteessine warra hirmaattota hundatti asitti argame. Walta'iinsi kuni kaayyoonsaa biyya kanaa jijjiirama fiduu, jijjiirama jechuun mootummaa abbaa irree kana, mootummaa dikteetara kana buqqisuu, dimookiraasii fi walabummaaf carraa kennu. Walabummaa jedhu self determination jedhamu akka uummanni egereesaa filachuu danda'utti sirna akkasii ijaaru. Warra nuun asitti wajjin walta'iinsa kana uumne warra ideology akkasii qabaatanidha. Akkuma keenya waan akkasitti yaadan kanatti walitti dhufedha. Okay. Oromoodhaaf yaada erga maal qabda? Amma waraana isa biyya keessa isa jiru akkam how do you describe it? Akkam describe goota? Akkam Oromoon akkam ilaaluun irra jira? Oromoof moo erga maal qabda? Asirra dabalatee qabxileen isaarra walii galtan osoo irraa hin tutteeti. Qabxileen achirratti pointi tokko coordination gara waraanaatti akka walii galu, akka bakka humni argamu, bakka akkaataa strategiin akka unified ta'ee yaada tokkoon deemnu isatti ijaaramee lammaffaa akkan sila jedhe mirga sabaaf sablammii inni jedhamu akka kabajamu hundi keenya irratti walii galleerra. Itti dabalee constitution amma jiru akka hin tuqamne amma biyya waggaa sadan kana keessatti waa baay'ee keessa waan orkaa ta'ee hojjetaa ture. Achirraa dabalee waan adda adda keessa babbaasuu yaale nuun amma kan itti yaadne kan jalqabummaa mootummaa kana ijaaree xinnuma tokko carraa nuuf kenne constitution kana ijaaree fi innis akka ammaaf akka jirutti hafuudha. Okay. Oromoof moo yaada maal qabda? Isa waraana isa amma Tigraay beera Oromiyaa Beenishaangul irra isa jiru akkam agarta? Oromoof maal ergaa maal qabda? Okay, so dura sa waa'ee sa Beenishaangul Gumuz waan dubbadhe gara sanaa amma dhaga'eera warri liyyuu hayil keessa turanii babba'anii Oromiyaa keessatti achi keessa miindaa dhabanii Oromiyaa dhufanii namarraa hataa jiru, makiinaa fa'aa hataa jiru, uummata ajjeesaa jiru. Kuni kan agarsiisaa jiru mootummaan kun kufaatii irratti dhiyaatee jiru. Seera kabachiisuu danda'ee jiru. Kanaaf uummati keenya hamilee keenya akka cabu barbaannu abdii keessan akka abdataa mataa afa jechuudha. Amaloota kana ittiin hirmaatiinaa yoo gara Abiitti. Maaliif Abiin abbaa irreedha, dikteetaradha, mootummaa kufaa jirudha. Maaliif fayyuma deemtanii lubbuu keessan dhabdu sirna kanaaf kana dhaamsa.
Kaira dabalate me namootni tokko iftoomina bakka bu'insa Oolaa yookaan bakka bu'ummaa argatetti gaafii akkasaa jirume bakkuma kun akkamiin dhufee wanti miseensonni dhaabaa beekan jira meemaan kan irraa waan jettu. Miseensa dhaabaa wajjin waboo jechuukeeti. Inni amma irra caalaa miseensonni dhaaba kanaa biyyuma keessa jiru gara biyya alaa kanatti suuta jedhee guddachuu mala maaliif yoo jedhame principaliin waboo tokko yoo irra caalaa yoo decision maker taate nama waa murteessu yoo taate yoo stakeholderii dhugaa yoo taate lafarra jiraachuu qabda. So hangammaatti kan biyya alaatti akka miseensa dhaabaa ta'ee jedhame nama dubbachuu danda'u gara PR public relation dha malee gara hoogganaa waan akkasii keessa badaan jiru garuu waan ijaaramu kana naa galachuun bakki bu'umsaa kan keessa dhufte akkatiin walii galtee kana mallee teessitu iftoominaan wanti ta'ee jiraan jedhe namoota tokko gaafii kaasaa jiru namoota ifa akka ta'uu fi bakkuma iftoominaan akka fudhatte ifa nuu godhe. Kuni murtii maajida olaanaa irraa dhufedha. Maandeetii sanaatiin galata. Yeroo guyyaa lamaaf fuuldura immoo akka liyyuu haayilii Oromiyaa keessa jiran akka Oolaa galaa jiran qabatee turte. Akkam deemaa jira amma gara Oolaa dhufaa jiru. Dhufaa jiru amma irra caalaa gara lixaa yoo deemte amma gara laga xaafoo kan kaampii dhiisee gara baadiyyaatti deemee loltoota keenyatti dabalame 400. 700 immoo guyyuma sanatti gara Wallaggaa kanatti dhiisee nutti dabalameera. Amma inni baay'achaa jira maaliif ijoolleen baay'ee kan humna addaa keessa jiranii dhiyooma kanatti dabalamanii lola sirriitti hin beekanii irra caalaas sababa isaan lolaa jiraniif isaan badan yeroo baay'ee waan lola akkasitti galanii harka kennatu booda barumsa siyaasaa kennama waborra achuma carraa argatu harka kenna manatti deebifeetaman wajjin loluu barbaada kan jedhamudha akkasuma ta'e warra dhiisadheen gadda laga xaafootti harka kennatanii waan akkasii keessa jiru kunis itti fufaa jira bakka hundatti amma intarneetiitiin jiru malee silaa oduu baay'eetti bal'inaan daddarba. Gaafii isa dhumaa xiyyaaraadhaan rukutaa jira biyyi gara kamisee fi maal dhageessaa jirta namni maqannoo irra du'aa jira waan akkasii. Amma jalqaba kamisee gara garbii fi mata horaa irratti buusee booda gara artuma firsiitti buusee ture hangammaatti nama walii galteetti strike kan lamatti nama 50 olitti ajjeefame. Waan 50 ol jedhu civilian jechuudha nama hidhatee jiru miti. Kun egaa waan manni gara Tigraay kanatti hojjechaa turedha. Waan marraa eegamu dhugaa dubbachuuf abbii waan akkas baay'ee gara jabinaan uummata keenyatti lolaa durus akkasumadha. Kun waan itti fufu fakkaata kanaaf uummata keenyarra kan amma eegamu keessaa diaspora keessa kaampeenii jalqabuu qabu. Akka uummanni hawaasi idil addunyaa waan akkasii dhaga'ee pressurii mootummaa kanatti buusu akka air striking kun maaliif fayyuma uummati nagaa uummata hidhatee hin jirre fayyuma dhuun qaba. Baay'ee si galateeffadha. Hojii kee hundumaaf akka Oromoo baay'ee si galateeffannaa nuuf jawaadhu. Okay, thank you. Thanks. Appreciate it. And where are you normally based? Historical ህዝባችን ነጻ ይወጣል። ከዚህ በፊት ያልነበረ ነጻነት በሀገሪቷ ላይ ይሸፍናል ብዬ ነው የማምነው። አሁን በዛሬ ያረጋችሁት ስምምነት እንደመነሻ ነው። ቀጣይ ሂደቶች ምን እንደሆኑ ማወቅ ይቻላል። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ሰው ምንድን ነው የሚጠብቀው ከእናንተ ቀጣይ እንግዲህ በዲፕሎማሲ የምንሰማማ ከሆነ በዲፕሎማሲ ይፈታል። አለዚያ በፎርስ አሁን
እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለ ስምሽንና ከየት ህዝብ የትኛውን ህዝብ ወክለሽ እንደሆነ ብትነግሪን። መቤት እባላለሁ ከቅማንት መጣሁ። እሺ የቅማንት ህዝብ በጣም ብዙ ባለፈው 3 አመት በተለይ በጣም ብዙ በአማራ ሚሊሻና እንደዚህ በጣም የተሰቃየ ህዝብ ነው። እንዴት ነው ህዝቡ አሁን ያለበት ሁኔታና ዛሬ ደግሞ ለምን እንደዚህ የተገኘሽ? ህዝቡ በስጋት ነው የሚኖረው። ጊዜም የተለያየ ችግሮች ይመጣሉ በተለያዩ ጊዜዎች። በቃ መንደሩ እየተደበደበ ሰውም ንጹህ ሰው እየተገደለ ንብረቱ እየተዘረፈ አሁን ደግሞ በግዴታ ውትድርና ሄዱ እና የተለያየ ነገር እየመጣ በስጋት ነው የሚኖሩት። ትምህርት ቤትም በደንብ አይሄዱም። ስራ ያሉት ስራ መስራት የማይችሉ በደንብ የዛ አይነት በተለይ ወደ መተማ ጭልጋ አይከል እዛ አካባቢዎች በጣም ብዙ ችግር አለ። የተሰደዱም አሉ እና ችግሩ እንዳለ ለማሳወቅ ነው። እና አሁን ይሄ የፌዴራሊስት እና ኮንፌዴሬትስ ጆይን ስታደርጉ ለወደፊት ምን ጥቅም አለው ብለሽ ታስቢያለሽ? ችግሩ ያው ተመሳሳይ ስለሆነ ከሌላው ሰው ጋር ከነሱ ጋር አብረን በጥምር ሰርተን ችግሩን እንግዲህ ለማስወገድ ነው እና ሰላም እንዲኖር ነው ዋናው። ለቅማንት ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ሰላም እንዲኖር አካሄዱ መስመሩ በሰላም እንዲሆን ነው። ሰላም ያድርግላችሁ። በኔክስት ታይም እግዚአብሔር ካለ በሰላም እና በድል በተሻለ ጊዜ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ቴንክ Thank you for coming and reporting on this. This is really historic for us. Thank you. Yeah, that would be great. If you put your email and phone number, መዓዛ አግኝቼሽ አንተ ሳልጠይቅሽ ቤት ጥሩ አይደለም። ለኩሽ ሚዲያ ነው። እሺ አንዴ አሁን ወደ ስቴት ዲፓርትመንት ለሚስ